أهلا وسهلا في فيديو جديد بالنسبة Sequential Circuit. راح نتكلم في هذا الفيديو عن second part of the sequential circuit, and it's very important عشان we identify a circuit. and احنا راح نتكلم عن the state tables and state diagrams. Okay, so mainly it's about state diagrams, بس state tables يعني هي نفسها اللي أخذناها أصلا characteristics tables before. طيب خلينا نشوف مرة ثانية ونكتب notes على الأشياء المهمة. هنا يقول the sequential circuit function can be represented in a graphical form as a state diagram with the following components. So هنا to visualize ال sequential circuit. Okay, so we have a state diagram. State diagram يتكون من ايش؟ يتكون من circuit. Okay, السيركل راح يكون فيها الستيت name, so it's identify the state, so each state will be identified or will be in a circle. بعدها عندي directed arc راح يكون فيه ال present state to the next state for each state transition. So هنا اللي راح يكون موجود في الارك اوكي اللي هو راح ينقل لي من الستيت إلى next state. So عندي هنا state 0 for example, and we will go to state 1. So this arrow will show a direction. But عندي label on each directed arc with the input values which causes the state transition. طبعا هنا في الارو راح يكون في almost input sometimes input to output, sometimes الoutput راح يكون في a circle. It depends on the type. So الليبل هنا يقول إنه يكون on each circle with the output value, so الoutput يكون في الcircle, or إن الoutput يكون في الارو أو الارك. So it depends on the type. ايش التايبس اللي موجودين وبناء عليها راح نحدد ان احنا الاوتبوت راح نحطه في السيركل اور في الارك. عندي اللي هو المور تايب والميلي تايب. سو المور هنا راح يكون عندي الاوتبوت مع الستيت في السيركل، اما في الميلي راح يكون عندي الانبوت مع الاوتبوت في الدايركتد ارك. طيب نجي ناخذ example بسيط راح نتكلم فيه عن الميلي. So الميلي diagram gets confusing for large circuits, and for small circuits usually easier to understand than the state table. So what we need to understand أن الميلي is, as we said, more complex than اللي هو المور. Why? Because قلنا في بداية الفيديو الأول لو تذكرون أن ال output, because the output depends on both the state and the input. So that's why راح يكون اللي هو الميلي more complex. Okay, خلينا نختار. Okay. So that's about it. نشوف الحين الإكزامبل. طبعا هذا الإكزامبل احنا أصلا already أخذناه في الفيديو الأول. تكلمنا عن اللي هو alternative table. This is a characteristic table. This is we call it characteristic table or state table. طيب نجي الحين اللي موجود بالنسبة إلى نحن راح نشوف ال present state 0 and 0. So the present state first one is 0 and 0. Okay. What is the input? What is the input? عندنا طبعا two conditions. So let's take the first one when the input is 0. The input is 0.
what will be the output when the input is 0? It will be 0. So هنا 0 and 0. Okay. بعدها عندي next state. What is the next state? 0 and 0. So that's why لما رسمنا الارك رجع لي مرة ثانية إلى the same state because the current state is the next state. Okay. نيجي نشوف الحين مثلا لما يكون ال present state 0 and 1. So هنا 0 and 1. طبعا ما كملنا هنا نشوف بعدها خلينا نشوف. لما ال x of t is equal to 0 ال y of ال output راح يكون 1. So هنا بالنسبة لهذه الحالة. Okay. What is the next state? راح تكون 0 and 0. So that's why what do? We take it back to 0 and 0. And all the present states راح نسويهم نفس الطريقة وراح يكون عندنا كم next states and how many arc المفروض يكون موجود 8 because عندنا this set and this set. So that what will happen for if we want to make the diagram. هنا يقول في something we call equivalent state definition. Two states are equivalent if their response for each possible input sequence is an identical output sequence. Alternatively, two states are equivalent if their output produced for each input symbol is identical and their next state for each input symbol are the same or equivalent. So هنا اللي نقوله أن ال equivalent means in the same input will gives the same output and same next state. So هذا باختصار إيش معنى إنه يكون عندنا equivalent state. Okay, equivalent state means إنه راح يكون same input راح تعطيني same output same next state. طيب خلينا نشوف هنا. هنا يقول لي إن لو نلاحظ إن state إن إحنا قاعدين نشوف state 2 and state 3. state 2 لما يكون ال input 1 ال output راح يكون 0. So متى يكون ال input 1 and the output is 0. And what is the next state? The next state is a state 2. And the next state here is a state 2. When the input is 0 and the output is 1, the input is 0, the output is 1. What is the next state? It goes to 0, and here it goes to 0 again. So that means in S2 and S3 are identical, are the same. So we can delete them and replace by S2 only. Also, لما نشوف S2 and S1 لما يكون ال input 1 and هنا 0, the next state is S2. Input is 0, output is 1, next state is S0. So we can replace these twos by 1 only. Okay, that means equivalent. طيب مرة ثانية نفس اللي احنا تكلمنا فيه إن عندنا more and mealy. بس خلينا نشوف هنا اللي فوق ايش يقولي إن sequential machines الماشينز اللي فيها sequential circuit ايش هي؟ نقدر نسميها finite state machines. That was our first assignment. It was about the finite state machines. And it has two models اللي هو more and Mealy. المور نسبة إلى العالم EF more and Mealy نسبة إلى العالم G Mealy. output قلنا functions of state only. and هنا خلينا نغير هذا عشان يصير واضح.
So the state and هنا input and the state and usually specified on the state نقصد output وين نحطها في circle. So the output is in the circle. So in the circle نحط state output. أما هنا نحطهم في transition arc. So هنا نحط input مع output. We specify them in the arc. So let's see هنا عندنا diagrams للمور الميلي موديل والمور موديل. الميلي مثل ما احنا شايفين ان الاوتبوت يكون في الترانزيشن ارك، اما في المور الاوتبوت يكون موجود مع الستيت. طيب خلينا نشوف هنا بالنسبة الى الاكزامبل او للتيبلز اللي موجودة. هنا اللي موجود ان في المور تايب المور موديل اوكي الاوتبوت is a function of the present state only. Okay, so there is a function for the present state, and what's happened in the present state, it will gives me the output. So I'm not considering the input, which is x is 0, x is 1. This is not very important, and I don't care about what's happening here. Okay, هنا بالنسبة إلى الأوتبوت is a function of the input and the current state. So this is about Mealy type. هنا يقول لنا sometimes we can mix between more and Mealy. We can know that this is more لأن الأوتبوت داخل السيركل and this is كلهم هذول يعتبرون Mealy. I think إنه لازم نغير الcolor عشان إحنا نعرف can differentiate. So all those are Mealy type لأن الأوتبوت موجود في transition arc. أوكي طيب نجي الحين نشوف example. موجود عندي الحين diagram. طبعا ما في inputs. لاحظ إنه ما في inputs. هذول كلهم من وين جايين؟ من ال storage elements ال states. وعندي output اللي هو Z. هذول كلهم storage elements كلهم D type. We have operations happening here. Okay. So لما نبغى نكتب functions عشان طبعا احنا عندنا how many function we will need 4 function حق Z function لل function لل B function لل C. ال A we know ال A وال B وال C عموما كلهم ال value حقتهم هي نفسها ال value لل D. فبنشوف ايش اللي يصير في الدي. هنا مثلا عشان يدخل في الدي عندي ايش؟ عندي الاند operation. الاند between هو لما نرجع هنا بالنسبة لهذا اللاين خلينا نشوف هذا بالنسبة لهذا الخط وين انه هو يروح عشان نقدر ان احنا ناخذ oh my gosh okay so it is a B okay so it's a B and طبعا انتوا راح تسوون نفس الطريقة لهم كلهم بس احنا راح نسويها هنا فقط and نرجع هنا what C. So بالنسبة لل A of t plus 1 is nothing but B of t, the current state of t of B and the current state of C, and it will give me A. بعدين قيمة الZ هي نفسها قيمة ال A, just like this. So هنا راح نقول إن how many variables we do not have input, we have one output Z, and we have states, 3 different states. الinitialization قلنا مثل بالفيديو الأول قلنا لازم يكون عندي initial input. usually we will put them zeros. equations مثل ما شفنا A of t was B and C. Z كانت A. طبعا نفس الشيء ال B t plus 1 C t plus 1 we can get them by seeing اللي هو الdiagram.
بعد كذا بما أن عندي how many variables 1 2 3 variables لأن هذه إيش الأوتبوت. أوكي 3 variables, so how many combination we will have 2 to the power of 3 راح يكون عبارة عن 8 combinations we can get, and then we will have the values here اللي هو بالنسبة للtable state table. This is the state table. State diagram the same thing, إن إحنا راح ناخذ each and every input and each and every output, and then we will have the next state. So we have these are the current states, so راح ناخذ ال current states كلهم. So هذا ال current states اللي موجودين اللي هو 0 0 0, all of those are states. okay بعدها راح نشوف اللي هو ال next state for each and every one. So هنا كان لما كانت 0 0 0 ال next state راح تكون 0 0 1, so 0 0 0 ال next state راح تكون 0 0 1 وهكذا. اللي نلاحظه في الصورة هنا إن هذا كأنها repeated, so every period of time we will go back again. How many periods we will have? 4 clock periods. 4 clock periods راح نرجع مرة ثانية. لو نلاحظ أو 4 clock periods راح يكون عندي active لأن عندي هنا 0 0 0 0 4 times. After 4 periods راح يرجع لي إيش؟ 1. Then if we see 5 periods we will go back again to the same value. What does that mean? So إذا إحنا وصلنا بعد ال 4 periods عندي هنا 0, بعدها 1 2 3 4 5, and then we will go back to 0 again, and that can happen in each and every point of time. So هذا اللي يقصده. بالنسبة إلى عندي some values we cannot reach them. They are input only, current state, but they will not be next state. اللي هم اللي عندي ال 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. They will not be we will not go back again for those values. So by this we finish state tables and diagrams. الفيديو الأول كنا تكلمنا عن storage elements. إن شاء الله في آخر فيديو راح يكون about the registers. And thank you so much. إذا كان في أي سؤال عن state tables and diagrams, you can write them in the comments or you can just directly ask me. Thank you so much.